Assalamu alaikum guys, how are you? Are you fine? I'm sure you're fine and I'm sure you have studied previous lessons and I'm definitely sure you have get prepared for the new one, right? Today we are going to start the 7th lesson of Unit 10, which is about reporting questions. Definitely we have read about this previously. We already know that what reporting questions are and what they are used for, right? So let's start our lesson. It's page 124, right? So let's start it. Dear students, on page 124, lesson 7, unit 10, activities, yani کړنې. Reporting what happened. Report ورکول یا راپور ورکول د هغه څه چې وشوه. Part A لولو. When you got home from the hospital, کله چې تاسو د روغتون څخه کور ته راغلی, your family wanted to know what happened. ستا فامیل غوښتل چې په وپوهیږي چې څه وشول. Tell them what the registration officer asked you and what you said. هغوی ته ووایئ چې د registration یا د ثبت officer یا مدیر یا رئیس څه وویل, څه پوښتنې وکړه او تاسو څه ځواب ورکړو. Follow the examples of questions. دلته موږ ته سوالونه راکړي دا فالو کړئ. صحیح ده؟ No registration officer's question and د بل پارت کې ویلي reported questions to the family. یو پارت کې موږ ته هغه registration officer چې کوم سوالونه کړي هغه یې راکړي چې اووه دانې دي. د بل پارت کې موږ ته بیا دوه مثاله کار کړي چې دا موږ څه ډول خپل فاملي ته ریپورټ کوو او نور زموږ کار دی چې موږ یې باید وکړو. صحیح ده؟ اول سوال چې موږ ته registration officers موږ څخه پوښتنه کړې وه what is your family name. صحیح دی؟ نو کوز دا موږ خپل فامیل ته ریپورټ کوو وایو چې the officer asked me what my family name was. You must remember reporting questions that how they are made and how we used the formulas and which tenses were used and the reporting questions, right? تاسو باید دا په یاد وسی. Number 2, what is your first name. ستا لومړی نوم څه دی یعنې خپل نوم. صحیح ده؟ نو که دا موږ غواړو reported question ته چینج کړو وایو چې the officer asked me what my first name was. نو طبعا که دا جوابو نو موږ ورته نوم اخلو. صحیح ده؟ دریم سوال کې دریم قدم کې موږ څخه پوښتلی دي how old are you. صحیح ده؟ افیسرز موږ څخه پوښتنه کړې وه چې موږ څو کلن یو یعنې زه څو کلن یم یعنې ته څو کلن یو بخئ. نو که چیرې دا اوس موږ خپل فامیل ته ریپورټ کوو طبعا چې دا جمله موږ داسې بدلو چې the officer asked me how old I was. Okay? ګورې دا د افیسر سوال دی how old are you. The officer asked me how old I was. Dear students, I had told you that in a formal language you have to change it to a tense in the past, right? په past tense کې مثلا دا present کې تاسو past ته بدلوئ. که past کې وي past perfect ته بدلوئ. ولې په informal یا spoken language کې تاسو کولی شئ دا the same ارایه کړئ. صحیح ده؟ مثلا داسې the officer asked me how old I am. It's not incorrect. صحیح ده؟ دا غلطه نه دا صحیح ده. ولې لږ څه informal ده یعنې کتابي نه ده. دویم سوال چې دلته کتاب کې زموږ څخه پوښتلی دي څلورم سوال in fact what is your occupation. ستا دنده څه ده. نو که دا موږ reported question ته بدلو وایو چې ګورئ reporting question the officer asked me what my occupation was. صحیح ده؟ وایي officer زما څخه پوښتنه وکړه زما دنده څه وه. We can also say the officer asked me what my occupation is. The other question here is how tall are you. How tall are you. صحیح ده؟ افیسر زموږ څخه پوښتنه کړې چې تا قد څومره دی. نو که دا موږ خپل فامیلي ته ریپورټ کوو وایو چې the officer asked me how tall I was or how tall I am, right? So let's work on the resting two examples together. The sixth one is how heavy are you. ستا وزن څومره دی. نو دا افیسر پوښتنه کړې وه طبعا که دا موږ خپل فامیلي ته ریپورټ کوو وایو چې the officer asked me how heavy I was, right? And the seventh one is what is your telephone number. ستا د ټلیفون شمیره څه ده. نو که دا موږ ریپورټ کوو څه ډول یې کوو. This is your homework, right? So let's start part B now. Report all the questions and answer them as in given example above. ګورئ دا درس ټول چې دی دا reporting questions په هکله دی. یعنې دا موږ دا تیر درسو کې چې reporting questions لوستي دا د هغې ریویو ده. صحیح ده؟ دلته موږ ته بیا ویلي as you waited a man asked you the same question in different ways. صحیح ده؟ وایي څنګه چې ته منتظر یو شخص له تا څخه په یو
هماغه ورته سوال وکړو ولې په مختلف لاره په مختلف شکل سره د تا څخه هماغه سوال وکړو. report these questions to your family as well. نو دغه سوالونه هم خپل فامیل ته ریپورټ کړئ. مثلا ته هملته منتظر وې، هلته تا څخه یو شخص پوښتنې وکړي، دلته یې 6 پوښتنې رایه کړي، نو دغه 6 واړه به تاسو فامیلي ته څه ډول ریپورټ کوئ؟ راځئ چې په دې باندې په ګډه سره کار وکړو. اول سوال دی is your family name احمدي؟ چون هلته شخص چې ناست دی طبعا د خبرې اورېدلې دي. نو اوس راځو که دا موږ خپل فیملی ته ریپورټ کوو وایو the man asked me if my family name was Ahmadi or the man asked me whether my family name was Ahmadi, right? وایي شخص زما څخه یا هغه سړي زما څخه پوښتنه وکړه چې یعنې زما کورنۍ نوم احمدي دی که نه دی. صحیح ده، داسې معنا ورکوي. The second one is your first name اکبر؟ آیا ستا خپل نوم یا لومړی نوم اکبر دی؟ نو که دا بدله ووایو چې the man asked me if my first name was Akbar, right? Number 3, are you 18 years old? If I want to report this to my family, I would say the man asked me if I was 18 years old. Number 4, are you a student? آیا ته یو شاګرد یې؟ نو که زه غواړم دا خپل فیملی ته ریپورټ کوم وایو چې the man asked me if I was a student. Number 5, are you 1.80 centimeters tall? شخص ترې پوښتنه کړې ده چې آیا ته 1.80 یا 1.80 سانتي متره اوږدوالی لري، یعنې قد لري؟ نو موږ وایو چې the man asked me if I was 1.80 or 80 centimeters tall. Number 6, are you 70 kilogram? آیا ته 80 کیلوګرام یې؟ Now this one is up to you, okay? You have to tell me that how you are going to narrate or report this question to your family, right? So if you can do this, this is your homework. You can share it in the comment section with us. Dear students, in part D, they have already asked us whatsoever we already worked on, right? Now report all the men's questions as the given example above. وی دغه سوالونه تاسو ریپورټ کړئ خپل فامیل ته، څنګه چې موږ په مثال کې کار کړی چې دا already ما تاسو ته مخکې دې څخه چې part D start کړو ما دا reported questions ته تبدیل کړه او 6 مو تاسو ته کورنۍ دنده درکړه. صحیح ده، نو دا زموږ د نن ورځې درس خدای دې وکړي چې تاسو څه ترې زده کړي اوسي. دا یوه ریویو وه، که چیرې تاسو تیر درسونه سم لوستي اوسي او تاسو reporting questions سم تکرار کړی اوسي، ځان مو پرې پوه کړی اوسي، نو تاسو په دې درس هم پوهېدلی یاستئ. او که بیا هم تاسو کوم مشکل لرئ تاسو کولی شئ زما څخه په کامنټ سیکشن کې پوښتنه وکړئ، زه به انشاءالله تاسو ته ډېر زر جواب درکړم. صحیح ده، الله حافظ.